Shalom everyone, and welcome to Learn Hebrew Now. Today, we'll be learning Hebrew through a short and simple story. Storytelling is a proven way to make language learning easier and more enjoyable. That's because stories put words into context. They let you see how sentences come together naturally, and they introduce new vocabulary in a way that's meaningful and memorable. In this video, I'll take you through each sentence step by step. We'll read it in Hebrew, translate it into English, and use transliteration to help you pronounce the words confidently and easily. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. Maya lived with a roommate for 2 years. Maya גרה עם שותפה לדירה במשך 2 Maya גרה lived singular female עם with שותפה a female partner לדירה to the apartment, and together, שותפה לדירה means a female roommate. במשך for the duration of 2 2 years. She decided it was time to find her own apartment. היא החליטה שהגיע הזמן למצוא דירה משלה. she החליטה decided singular female שהגיעה that arrived singular male הזמן the time למצוא to find דירה an apartment משלה of her own. She searched for apartment to rent on apartment search sites. היא חיפשה דירות להשכרה באתרים לחיפוש דירות. she חיפשה searched singular female דירות apartments להשכרה for rent באתרים in websites לחיפוש for searching דירות apartments. She made a list of potential apartments. היא עשתה רשימה של דירות פוטנציאליות. she עשתה made singular female רשימה a list של of דירות apartments פוטנציאליות potential plural females. And every morning she called to schedule viewings. וכל בוקר היא התקשרה לתאם ביקורים. וכל and every בוקר morning she התקשרה called singular female לתאם to schedule ביקורים visits. She visited several apartments. היא ביקרה במספר דירות. she ביקרה visited singular female במספר in a number of דירות apartments. Some were too small, others too expensive. חלקן היו קטנות מדי,
אחרות היו יקרות מדי. חלקן, some of them, plural females, היו, were, קטנות, small, plural females, מדי, too much, אחרות, others, plural females, היו, were, יקרות, expensive, plural females, מדי, too much. Finally, she found an apartment that was exactly what she was looking for. לבסוף, היא מצאה דירה שהייתה בדיוק מה שהיא חיפשה. לבסוף, finally, היא, she, מצאה, found, singular female, דירה, an apartment, שהייתה, that was, singular female, בדיוק, exactly, מה, what, שהיא, that she, חיפשה, was looking for, singular female. The apartment was sunny and well lit. הדירה הייתה שימשית ומוארת. הדירה, the apartment, הייתה, was, singular female, שימשית, sunny, singular female, ומוארת, and well lit, singular female. The kitchen was big enough. המטבח היה גדול מספיק. המטבח, the kitchen, היה, was, singular male, גדול, big, singular male, מספיק, enough. And the bedroom was pleasant. וחדר השינה היה נעים. וחדר, and the room of, השינה, the sleep, and together, חדר השינה, the bedroom. היה, was, singular male, נעים, pleasant, singular male. Maya filled out the form on the spot. Maya מילאה את הטופס במקום. Maya מילאה, filled out, singular female, את הטופס, the form, במקום, on the spot. She hoped that this apartment would soon be her new home. היא קיוותה שהדירה הזו תהיה בקרוב הבית החדש שלה. היא, she, קיוותה, hoped, singular female, שהדירה הזו, that this apartment, singular female, תהיה, will be, singular female, בקרוב, soon, הבית, the home, החדש, the new, singular male, שלה, of hers. Now, I'll go over the whole story one more time, uninterrupted. מאיה גרה עם שותפה לדירה במשך שנתיים. היא החליטה שהגיע הזמן למצוא דירה משלה. היא חיפשה דירות להשכרה באתרים לחיפוש דירות. היא עשתה רשימה של דירות פוטנציאליות, וכל בוקר היא התקשרה
לתאם ביקורים. היא ביקרה במספר דירות. חלקן היו קטנות מדי, אחרות היו יקרות מדי. לבסוף, היא מצאה דירה שהייתה בדיוק מה שחיפשה. הדירה הייתה שמשית ומוארת. המטבח היה גדול מספיק, וחדר השינה היה נעים. מאיה מילאה את הטופס במקום. היא קיוותה שהדירה הזו תהיה בקרוב הבית החדש שלה. Now I'll go over the whole story one more time at a normal pace and without nikkud. מאיה גרה עם שותפה לדירה במשך 2. היא החליטה שהגיע הזמן למצוא דירה משלה. היא חיפשה דירות להשכרה באתרים לחיפוש דירות. היא עשתה רשימה של דירות פוטנציאליות, וכל בוקר היא התקשרה לתאם ביקורים. היא ביקרה במספר דירות. חלקן היו קטנות מדי, אחרות היו יקרות מדי. לבסוף, היא מצאה דירה שהייתה בדיוק מה שחיפשה. הדירה הייתה שמשית ומוארת. המטבח היה גדול מספיק, וחדר השינה היה נעים. מאיה מילאה את הטופס במקום. היא קיוותה שהדירה הזו תהיה בקרוב הבית החדש שלה. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.